So, good evening, everyone. I hope I'm audible to you. Okay. So, very good evening, all of you guys. So, those who are in the live, kindly like the session, show your attendance. So, we are with one of my students, Bhaskar, who is working as an assistant professor in IISc. I will be introducing you to you guys. So, before that, can you confirm me my audio, video, everything is fine from my side? If everything is fine, I will start the session. Kindly respond. Uh, yes. Okay. So, okay, so let me introduce my student and the professor, I mean, assistant professor working in IISc. So, we are with Bhaskar. Bhaskar, welcome to the session. I'm very happy you are addressing my students. So, kindly turn on your video. Yeah, welcome, Bhaskar. Welcome to the next level. Welcome. And firstly, I want to congratulate on 1 minute, I think. My camera is not still okay. We can continue. Firstly, I want to congratulate you on your whatever you have achieved, and you went to your dream destination, IISc, and working as assistant professor. So I'm very happy for that. So congratulations, Bhaskar. I'm very proud of you actually. Thank you. Yeah, yeah. It's been 10 years. Yeah, just I want to say that in 2014, I have seen your gate. I mean, so in college also, I used to teach you embedded systems and microprocessors. I remember that. Yeah. Yeah, true. Even we have the good connection from past 10 years. You are in touch with me. That is one great thing I feel like. In every step of your life, you explain, sir, I'm going here, I'm going there, I'm doing this. And even in between, for my PhD also, I took your help. That I feel very happy and proud of you. Even, okay. Sure, we'll start. So, guys, let me introduce Bhaskar for you guys. So, he is working as an assistant professor in IISc Bangalore, recently joined. He has done his BTech from RGUKT Newsvedu, AP IIIT Newsvedu. And he is from a very rural background. We will be discussing about that, and his journey is really inspiring. And he has done his master's MS from IIT Madras, and then he has completed his PhD from, I think, University of Zurich, right? Yeah, PhD from Zurich, and then he went for postdoc in Stanford University, sorry, Harvard University, and now he is back to India, and now he want to serve his country and working with IISc Bangalore. His journey is phenomenal. You can see, I have one article. From a long time, I have saved this, and I have shown this to many students because the journey of his journey, right from the beginning, like he came from a very rural background. He will be a live example for those who are feeling that financial issues or they want to show some struggles.
in the life, like sir, I have these kind of issues, I don't have enough resources to achieve this particular stage. So he has break down everything right from a very rural background. He sustained and he entered into the elite colleges, and he prepared himself. He is like a self-made star. He worked everything on his own and without any, he did not worry about, he never worried about the financial support. Because see, everybody in right now in current generation, I have seen immediately after the BTech they will search for the job. He also assumed for that he might get the job immediately, but he never thought like that. Even financially, at some stages he struggled. Also, he continued his studies, like he went to IIT and self-sustained, because the IIT will provide you the stipend and all. Then he went to abroad, working, see, studying in Switzerland. If you pay for it, you cannot pay it. It will be in lakhs and crores. But he, just a minute. But he got no voice. Yeah, just a minute. Sorry, Bhaskar. Why this is happening? Voices. Just one moment. Whose voice is not available? Bhaskar, can you speak a moment? I think your audio got stuck. ఓకే. వినిపించట్లేదా సార్ ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది భాస్కర్. We can start it again. Sorry for that. నో, నో, నో వరీస్. No worries. I will introduce you again and we can start. ఓకే. సో మీరు ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ వీడియోని? Not recording, but it is going live in YouTube. So I see. Okay, I see. Okay. and my camera got blocked. So okay, just one moment, guys. I will some issues with my studio. Ah, just a minute. So, Okay, guys, so let's continue. So I have already introduced my student, but still I want to introduce. So we are with one of my favorite student, I can say, Bhaskar. He has done his master's from IIT Madras. He has completed PhD from the University of Zurich, and he went for Harvard University for pursuing his postdoc. And now he is working as an assistant professor in IISc Bangalore. So once again, welcome to the session, Bhaskar. I'm very happy you are part of this session and addressing our students. So I've already introduced yourself. You can start now. You can start in Telugu also, because most of our students are from Telugu. Just a minute. Again, some issue is. ఓకే. ఓకే. సార్ ఫస్ట్ నుంచి Yeah, స్టార్ట్ చేయాలా? yeah, you can start from. So thank you for the kind introduction. So I'm very happy to talk to your students and also to discuss with you. అంటే మీరు నాకు కాలేజ్ నుంచి తెలుసు. మీరు Yeah. టీచ్ చేసినప్పుడు చాలా క్లారిటీగా ఒక స్టూడెంట్స్‌కి ఎలా అర్థమవుతుంది అన్నట్టుగా బాగా టీచ్ చేసేవాళ్ళు. మీరు టీచ్ చేసిన కోర్సెస్ నాకు బాగా అప్పుడు బాగా ఇష్టము. బాగా అర్థమయ్యేది కూడా ఆ టైంలో. ఐ హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ.
Okay. తర్వాత we traveled through 10 years of journey. మనం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కూడా I always felt like we know each other a lot. Yeah, Um, even I and feel the same. and also you both have entrepreneur spirit at the same time research spirit. That's very inspiring. I feel sometimes, although I'm very into research, I don't have that risk appetite to, like, let's say, do some startup or do something like that. That's very inspiring from you. Thank you again uh, for the introduction and for this opportunity to interact with your students. Sure, I'm very glad for you, Bhaskar, because in the last 10 years, you are in continuous touch with me, right? From every stage of your life, you explained Right. about, sir, I'm doing this, right? When you are joining Right. MS in, Right. I remember talking to you from even yeah, from internship. I joined internship at one of the ISRO centers mm, in Tirupati. It's a National Atmospheric Research yeah, Laboratory. I remember talking to you at that time as well. yeah. Coming to this particular session, I want to address few issues currently engineering students are facing. Before that, maybe I have already introduced this, but quickly I want to wrap this, guys. So many of you people might be struggling with financial issues, maybe struggling that you are from a rural background, you might be complaining that you don't have these kind of resources and all. But believe in me, guys, this guy has proved that. Uh, nothing can stop your growth, nothing can stop your preparation, nothing can stop your dream job, whatever you are aiming for. So I know doing a PhD involves multiple factors, because every other friend might be doing some job, working in some company and doing every stuff, but you need to dedicate your time for research. Even you are from some normal background of the economically, but still you want to work or you want to do something. Lot of passion is required in this case. So Bhaskar has proved that he is from a very rural background. This is an article came 10 years back in a newspaper. I am having this. I used to show this for many of my students. Like it will inspire many other students. So this is a live example, guys. Many of you people use it to text me and ask me, sir, this is my situation. Economically, I'm not doing good. Immediately, I need a job. Nothing can stop you. See, he went up to Switzerland and without spending any money, everything, even the government paid, Switzerland paid him the stipend, everything. So he is like a self-built star. He made everything on his own. So I want to show you as a live example so that you will also get what we call inspired from him, and he will be sharing his experiences and what kind of skills currently the engineers are required. I will be asking the questions, and at the end, if you have any personalized questions also, you can ask. He will be addressing. So thank you very much, Bhaskar, once again for giving your valuable time, because I know you are doing a lot of research and you have multiple commitments. Even once in a while in the weekend, you might be getting time for your family. Still, you have taken time out of it and helping our students. This is really appreciable. I want to thank you very much. So I want to show you one pic, just like a memory. I hope you remember this one. నాకు కనిపించట్లేదు సార్ అటువైపు స్క్రీన్. Okay, I think, my screen is only half present right now. No issue, I will show you. Yes, sir. Yeah, this one is, I think, during your graduate PhD, right? Yes. This is during COVID time. We Ah, had a very small graduation ceremony at home. yeah. Yes, that time, yeah. So, okay, let's start this, what we Yes, call, I want to say a few things, sir. So thank you for showing me definitely. that article. It is Okay, true that, I wanted to become a scientist at very, what's called, in my seventh class or eighth class. My maths teacher used to tell me I'm very good at maths, so I will become a scientist. But I don't know okay, what it's need to become a scientist. But all I know that although I came from very like a poor background, at that time I know that there is triple IT. To get a triple IT, I have to top the school. So I planned that way. And after that, again, I think you said correctly. But throughout my journey, I got a lot of help from a lot of faculty and at each stage. Even
even for to join a college at that time. I mean, although we need 5,000, 6,000, that money is a lot for us at that time. So there are a lot Yeah. of people helped me on the way. So I wouldn't say without their help, without their lot of care and I found a lot of good people throughout the journey who Great. always wanted to help me. I'm very grateful for them. Okay. Great. So, guys, those who are from Telugu background, you can understand. మన స్టేట్లో ఏపీ ట్రిపుల్ ఐటీ న్యూస్ వీడియో ఉంది కదా, దాంట్లో మనకి సీట్ రావాలంటే మీరు రీజనల్లీ టాప్ చేయాలి. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతూ ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్ కదమ్మా భాస్కర్? It's not government school, sir. It's a very tuition based, very small fee. Like we were paying, my parents were No, paying, I no. think, I'm asking your school. Okay, your schooling. right. Got it. It's, So yeah. then he need to be top in that area. Then only he will be able to enter into AP Triple IT. That's how he entered there. So then you prepared for the gate exam, right? Yes, yes. After that, I wanted to do the masters in research, but at the same Hmm. time, I don't have money to go for abroad. Okay. So I know that if I get uh, some good gate rank and if I pursue masters IITs లో చేసినట్లయితే IAS లో చేసినట్లయితే స్టైఫండ్ వస్తుందని తెలుసు. దట్ వుడ్ బి Okay. సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్, అంటే మనకి హాస్టల్కి వాళ్ళు పే చేస్తారు. మెస్ Okay. ఫీజు Hmm. కొంచెం అప్పుడు మంత్కి ₹3,000 ఇలా అయ్యేది. ఆ, Okay. మనకి స్టైఫండ్ అప్పుడు 11,000 ఇలా ఉండేది. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్స్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్. Okay. After that as well, I wanted to support my family financially. అప్పుడు ఇండియాలో చేసినట్లయితే అప్పుడు కొంచెం స్టైఫండ్ తక్కువ ఉండేది, 25,000 ఇలాను. Oh, So PhD, right? right, I aimed for big at the time. ETH Zurich is like top fifth university. Engineering I law, know that I think second or third rank university. And I mean, in the world. popular in the popular culture, Einstein అక్కడే చదువుకున్నారనమాట. Oh, great. ఆ Yeah, ఆ- I don't know ఆ- this. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కాలేజ్‌లో. సో, అప్పుడు నాకు రాదు, అంటే ఆ టాప్ కాలేజ్ రాదని అనిపించేది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ ఐ సబ్మిటెడ్ మై అప్లికేషన్ ఐ గేవ్ మై బెస్ట్. ఓకే. ఐ మీన్ రాసేటప్పుడు వీ హావ్ టు బి రియల్లీ హానెస్ట్ విత్ అస్. I mean, when we try something, we should try with all our strengths and with all our efforts actually. So అలా అయింది. అక్కడికి టీహెచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సేమ్. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హార్వర్డ్, స్టాన్ఫర్డ్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను టు ఎక్స్పీరియన్స్ ది రీసెర్చ్ కల్చర్ ఎకో సిస్టమ్ దేర్. ఐ వాజ్ I got this small opportunity there to contact some people, and there also I did very good in the sense of when I prepared my application material, I put a Okay. lot of effort into explaining my strengths, what I wanted to do. I'm very happy with the journey I did, um, and I'm looking forward to contributing to uh, mainly medtech sector in India, and let's see what will happen. So just I want to even I know that, but I just want to show my students also, guys. ఇక్కడ ఒక important point మీరు observe చేయండి. He has done his masters. He never stopped that. ఇండియాలో టాప్ 5 or top 3 you say IIT Madras is there. Okay, ranking I don't know exact number, but top India definitely IITs are the top. He has done there. There he didn't stop his journey. అక్కడి నుంచి he aimed for the old top 10. ప్రపంచంలో టాప్ 10 లో టాప్ 5 లో ఈటీహెచ్ జూరిక్ అనే యూనివర్సిటీ ఉంటుంది. హీ వెంట్ దేర్, హీ ట్రైడ్ దేర్, సక్సీడెడ్, అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ దేర్ హీ వెంట్ టు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ జర్నీ ఫినామినల్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నౌ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ భాస్కర్, వేర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, ఐ మీన్ విచ్ పర్టికులర్ ఏరియా యూ ఆర్ వర్కింగ్ కరెంట్లీ, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఈస్ బికాస్ యూ వెంట్ టు యుఎస్, జనరల్లీ I don't see people coming back to India after going there, but you came back and you want to work here. So what motivates you, like coming back to India? What is the biggest reason for coming back to India? Even I was surprised when you said that, because I thought you will be settling there itself. But you came back and you checked, I want to work for my country, and you choose IIT or IISc. You thought of, you shared me with me, and finally you settled in IISc. So what motivates you to do this? So I work in medical devices and machine learning, sir. To
um, to help clinicians, radiologists. Okay. సో మనం Okay. ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఓసిటీ అంటే మన కళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఒక డివైస్ యూజ్ చేస్తారు. అందులో Okay. ఇప్పుడు మన మొబైల్స్ టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ ఆ క్వాలిటీ ఇమేజెస్ ఎలా పెరుగుతుందో మన Right. మెడికల్ ఇమేజ్ క్వాలిటీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేయడం, కొన్నిసార్లు Okay. కొత్త కొత్త హార్డ్వేర్ మాడ్యూల్స్ ని పెట్టి ఎన్హాన్స్ చేయడం. అలాగే Okay. ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి కెమెరాలో ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవల్. Yeah. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ డిఫరెంట్ ఫిల్టర్ ఆన్ దట్ దే బికమ్ వెరీ ఎఫిషియంట్. అలానే Okay. మెడికల్ ఇమేజెస్ లో కూడా ఈ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ ని బాగా ఎఫిషియంట్ గా అంటే Got it. ఒక డివైస్ లో వర్క్ చేసేవి ఇంకొక డివైస్ లో వర్క్ చేసేలాగా అంటే ప్రాక్టికల్ Mm-hmm. ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకను డాక్టర్స్ తో మాట్లాడి వాళ్ళు కొన్నిసార్లు డాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ ట్రైన్డ్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ వాట్స్ కాల్డ్ క్లినికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్. నా Right. Right. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Yeah. మనకి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలియదు, వాళ్ళు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారో తెలియదు. మనం కాలేజీలో ల్యాబ్స్ లో రీసెర్చ్ చేసినట్లయితే ఓకే వి పబ్లిష్, Mm-hmm. బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్. సమ్ టైమ్స్ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా um, వాళ్ళు చేయలేకపోవచ్చు బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. మనకి Okay. ఆ విషయం తెలియదు. Okay. సో ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ దట్ గ్యాప్. ఇక్కడ ఐఏఎస్సిలో మెడికల్ స్కూల్ వస్తుంది, ప్లస్ Okay. ఐఏఎస్సి చుట్టూ చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. My plan is to collaborate with them, understand their problem, and Mm-hmm. using AI and medical devices, hardware, instrumentation. I want to develop both medical devices and also software. That's what I Got it. wanted to do. And second, మీరు అడిగారు ఎందుకు ఇండియాకి వచ్చారనుకున్నారు. I always felt like I owe something to India because I think I got a lot of scholarship from my, Oh, I great. mean, Triple IT Anadi, it's a basically free education uh, Yeah, I know. for poor people from rural background. So I got a Mm-hmm. lot of money from this government. Mm-hmm. And మన ఐఐటి మద్రాస్ లో కూడా స్కాలర్షిప్ గవర్నమెంట్ మనీనే. And second thing is, I felt like there are a lot of opportunities in medtech. మన ఇండియాలో అంటే మెడికల్లో ఏమో ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, బట్ Yeah. మెడికల్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ డివైసెస్ చేసేవి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానర్స్ కానీ, ఎంఆర్ఐ Mm-hmm. మిషన్స్ కానీ, ఎక్స్రే కానీ చేసిన కంపెనీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. Okay. And after speaking with a lot of faculty here, mostly my master supervisor, he developed a indigenous ultrasound device. మామూలుగా అల్ట్రాసౌండ్ డివైస్ అనేది 40 నుంచి 50 lakh రూపీస్ అవుతుంది. Mm-hmm. మనం ఎక్కువగా కొన్ని చిన్న చిన్న సిటీలో చూస్తాం. మనం అదే రూరల్కి పోతే Mm-hmm. మనకి అసలు అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్స్ కనిపించవు. ఎక్స్రే కనిపిస్తుంది, ఎక్స్రే కొంచెం చీపర్. అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్స్ కొంచెం తక్కువ కనిపిస్తాయి. ఎంఆర్ఐ అసలే కనిపించదు, ఎంఆర్ఐ ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్. సో Okay. మై ప్రొఫెసర్ డిడ్ ఈస్ the ultrasound device, which costs usually 50 to 50 lakh and above. He made a Mm-hmm. ultrasound device for 10 lakh rupees. So Oh, that's a okay. lot of contribution. I think it's still in prototype stage. Like he is Mm-hmm. trying to license it to a company so that they Mm-hmm. mass manufacture it. వాళ్ళు ఎక్కువగా తయారు చేసి మన ఇండియాలో సెల్ చేయొచ్చు. మేబీ 5-6 years లో we will get to know his name. His name is Professor Arun Tittai. Okay. It's very inspiring for me. Like, he also came back from USA. He was there for 8 years, and then he became an assistant professor there. And then he Mm-hmm. left it. He left that position and he joined because he wanted to bring ultrasound technology to India. That is in Okay. 2014. That's when I joined his lab. Okay. And again, I think I feel a bit nationalistic, let's say, to contribute to India and to our country. So that's also there. Um, and I can be close with my parents as well. My parents ఇప్పుడు వాళ్ళకి 60 years ఎలానో, Okay. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా they get older. ఎక్కడో ఉండి
చూసుకునే కన్నా, ఐ మీన్ ఇట్ మైట్ సౌండ్ లైక్ సినిమా డైలాగ్, బట్ దగ్గరుండి చూసుకోవడం వేరు. So there are అవును. all factors, sir. I never fantasized about, living there. I mean, it looks good in pics, but there is యా also like అండర్స్టూడ్. boring life. You feel very alone. You can earn money. You can earn a lot of money. That's the plus thing. But you miss family. You miss a lot of festivals. Um, and my wife also felt the same actually. So ఓకే. we were thinking for, I think, 1 year or so whether to move back. I mean, we get mixed opinions. Some people say it's wonderful. Some people say they're very negative about it. So I think I spent 1 year talking to a lot of people. I think everybody should do that when we take a decision. Whether we like that person or not, we should speak with people. We should get a lot of data points, and among that, what do you want to do? You have to carve out. మీకేం కావాలి, అక్కడ ఏం అవైలబిలిటీ ఉన్నది. I wanted a very good research environment and ఓకే. funding money to do research. IISc is the best place for that. I'm very fortunate that I got this opportunity, and I want to utilize and contribute as much as I can. ఓకే. Great. So, guys, ikkada I want to add some points. So, the area he is working, you understand, it is like it can help a lot to the people. Like ఎందుకంటే, so it's my basic doubt when I used to go for any X-ray or scanning, why these are very much costlier. One of my friend is like a doctor, is a doctor. I asked him, ఎందుకు ఇంత కాస్ట్ ఎందుకు అవుతుంది మన మెడికల్ ఇమేజింగ్ లో ఎక్స్రే తీసుకున్న ఒక వాట్ వి కాల్ అల్ట్రాసౌండ్ సౌండ్ స్కాన్ చేసిన ఎంఆర్ఐకి ఎంత కాస్ట్ ఎందుకంటే హీ సెడ్ జెన్యున్లీ దోస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ కాస్ట్లియర్. సో వాళ్ళు ఇనీషియల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రిటర్న్స్ ఫర్. సో ఇట్స్ ఏ లిటిల్ ఫెయిర్. మనకి బయట నుంచి చూస్తే ఎంత ప్రైస్ ఎంత. సో సి హౌ యువర్ ఇంజనీరింగ్ మస్ట్ బి, హీఈస్ అడ్రసింగ్ ఏ రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్. ఒకసారి మన డివైస్ యొక్క కాస్ట్ మనం తగ్గించగలిగితే, సో హిస్ ప్రొఫెసర్ హీ మేడ్ 60 lakhs డివైస్ ని 10 lakhs కి ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఆలోచించారు. హీ వర్క్డ్ ఫర్ నాట్ 1 year 2 years 10 years, హీ మేడ్ ఇట్. సో ఆటోమేటికల్లీ వన్స్ దిస్ ప్రొడక్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు మార్కెట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆటోమేటికల్లీ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ టు ద కస్టమర్, వీ కెన్ సే, ఎవరైతే రూరల్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళు 1000 rupees కి తీసుకునే ఎక్స్రే అంటే అది అల్ట్రాసోనిక్ వాట్ ఎవర్ మేబీ, అది వాళ్ళకి 300K రావచ్చు. సో యువర్ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్ that took your country. That is how he taught and he came and working. So that's what I said earlier also in one of my video. Engineering అనేది చిన్న చూపు చూడాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే there are lots of memes happens. Engineering, everybody is an engineer, but your engineering is having a lot of scope. Even in medicines also, medical field also, the devices, the equipment they use must be made by some engineers. This is a live example. So everything in the world is connected by the devices made by the engineers or invented by the engineers. So being an engineer, be very happy for that. So you should appreciate your engineering. If you understand your value of the engineering, you will be more interested to do that. So Bhaskar, now let's come to addressing the students. So students ki konni, I mean, address చేద్దాం. వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రిపరేషన్ లో కానీ వాళ్ళ జర్నీలో కానీ కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, in India, definitely we need to agree that not many people are motivated towards the research. So our currently there is a lot of confusion because everything is AI. Electrical engineering students అయినా other students అయినా సరే AI వస్తుంది, నా జాబ్ పోతుంది, ఇటువంటి కొన్ని కాంప్రహెన్షన్స్ తో ఉన్నారు మైండ్ లో. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఈజ్, we'll talk about research later. First thing I want to ask you is what kind of skills an engineer must have currently and what kind of technologies they must will have. So what I feel personally I will add, then I will leave it to you. సో నా ప్రకారం ఏంటంటే, అతను ఎలక్ట్రికల్ అయినా ఈసీ అయినా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అనలైజ్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో సమ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. కాబట్టి ఎంతో కొంత మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే ఏఐకి సంబంధించిన బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా అవి హెల్ప్ అవుతాయనేది నా అభిప్రాయం. నౌ లెట్ us ask భాస్కర్ వాట్ హీ వాంట్ టు సే. కరెంట్ ట్రెండ్ ప్రకారం ఒక సిఎస్సి స్టూడెంట్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఈసీ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఎటువంటి కొన్ని స్కిల్స్, మినిమల్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి, హౌ హీ నీడ్ టు సీ హిస్ ఇంజనీరింగ్, హీ విల్ బి అడ్రసింగ్ దాట్. సార్, మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా సొసైటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, టెక్నాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, the solutions can be only come at the cost of research and development.
రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి అంటే కావాల్సిన స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉండాలంటే దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ బేసిక్స్. ఐ మీన్ ఒకసారి బేసిక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఒక డయోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, Yeah. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్టూడెంట్ కి రీసెర్చ్ వైపు మనసు వెళ్తుంది. Mm. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నది ఇట్స్ ఎస్ నైస్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, బట్ యూ హ్యావ్ ఎ సిగ్నల్ అండ్ యూ వాంట్ టు సపరేట్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఒక సైన్ వేవ్ తీసుకుంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ రికగ్నైజ్ ఇట్. అదే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ It's a అప్లై single చేస్తే frequency. Yeah. దాంట్లో ఏ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి, అది చాలా అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్, సింపుల్ ఫార్ములా. దాన్ని ఇంకా అనలైజ్ చేస్తే దెర్ వుడ్ బి కెర్నల్స్, దెర్ ఆర్ కర్నల్స్ కాల్డ్, ఆ కర్నల్స్ తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వీ కెన్ చర్న్ అవుట్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో సో ఒక వాట్ హెల్ప్డ్ మీ టు డెవలప్ interest in science is take single subject or single concept and try to read it through, like spend 3 4 hours on it and read it through, and you will feel really amazing how much thought went to it, how much simple mathematical formula can do to the world. Okay, coming to the So, AI Bhaskar, and sorry stuff. to interrupt you. Just one question. నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, బికాస్ నాట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ ఐటీ, నాట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫ్రమ్ ఐఐటి, కాబట్టి దే ఆర్ స్టడింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇన్ ద కాలేజ్ లెవెల్. ఈవెన్ కాలేజ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ఉంటుంది, కానీ ద పీపుల్ హూ టీచర్స్ అది ప్రాపర్ గా లేదని నా ఫీలింగ్. సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇష్యూస్ విత్ ద బేసిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడైతే బేసిక్స్ వాళ్ళకి సరిగ్గా రావో ఆటోమేటిక్గా ఇంజనీరింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లూజ్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు. సో వాట్స్ యువర్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్డ్ బై మెనీ ఇంజనీర్స్. ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కానీ బేసిక్స్ లెవెల్లోనే వాళ్ళకి ఒక స్ట్రెంగ్త్ రావట్లేదు. కాబట్టి వన్స్ దే ఆర్ నాట్ కన్వీనియంట్ విత్ బేసిక్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వట్ వీ కాల్ ఎంజాయ్ దిస్ ఇంజనీరింగ్ ఎట్ ఆల్. So somehow they are passing and managing. So what's your suggestion, how they can improve the basics? What kind of, if you want, you can suggest the resources, whatever it may be, because currently because of generative AI and all, even they have some doubt in a single topic, they can simply type and they can chat with the GPT itself. They ask one question on another question, why this, why not this. They can learn like this. Now resources are very well available compared to earlier days. So what's your take on this? So Right, I feel right, this sir. is a very important issue to address. Exactly, sir. When I interact with students also, they tend to complain that they're not getting resources. Okay, so as a అంటే మన మనుషులుగా చూసుకుంటే we are not same, right? We have Right, different right. home environment, different economic resources. అలానే a good teacher would help us to show us interest in the sense, టీచర్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అనుకోండి, మనకి Yeah. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యి we might think beyond that. That's I understand. Another aspect is, okay, you want to understand something. I mean, what basics are you talking about? If you want to talk about, let's say, simple concept Fourier transform, um, there, there is integration. You already know the integration, and there is function going on, and you are multiplying function with e power j omega t, right? And you're trying to integrate with it. So, నా అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం we never depend on anybody. A good teacher is good. ఒకవేళ లేకపోతే నాకు టీచర్, మంచి టీచర్ లేడు, మంచి రిసోర్సెస్ లేడు అని చెప్పి మనం అది వదిలేయడం అనేది వెరీ ఫూలిష్ ఇన్ మై వ్యూ. అంటే ఇట్ మైట్ సౌండ్ వెరీ రూడ్ టు యూ, రూడ్ టు స్టూడెంట్స్, బట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్, లెట్స్ సే మన మనసులో ఎలా అంటే, ఎవరైనా మనకి అరే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అంటే ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ మిస్టేక్ ఇన్ అదర్ పీపుల్. నాకు తప్పు కాదు, నాకు ఇది లేదు కాబట్టి నేను ఇలా చేయలేకపోతున్నాను. అంటే నేను కూడా చేస్తాను, మీరు కూడా అందరం అదే చేస్తాం. బట్ Yeah. అట్ ది ఎండ్ ఐ థింక్ ఇన్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్, నాట్ ఓన్లీ సైన్సెస్, నాట్ ఇన్ జనరల్ లైఫ్, మన కోసం ఎవడు వచ్చి చేయడు బేసికల్ గా. అంటే నేను రూడ్ గా మాట్లాడట్లేదు, మన కోసం ఎవరు వచ్చి చేయరు, మనమే చేసుకోవాలి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అప్పుడు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే బుక్స్ కావాలి మనకు. అంటే లైబ్రరీకి పోయి ఆ బుక్స్ తీసుకొని చదవడం. ఇప్పుడు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి.
and then you have very good internet compared Right. to earlier days. Mm, You just need to modulate your mind. What you want, you have mm, a lot of things to do. You can browse internet with with the data. You can also look into other aspects now. Gemini, ChatGPT, yeah. they try to explain basic concepts as an expert teacher. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి you can ask a question, how transformer Fourier transformer works. Please explain it to me as a good teacher. Right. So it does the job. Anyhow, so that aspect is there. My whole point is every student should take responsibility of learning themselves, whether he Mm, or she. There is no way around. We can always say our teacher is not good enough because you always have a better teachers. So that's even we always go there. to IIT, I mean, even we go to premier institutes also, it's Exactly. always mostly depends on us that they need to know. Exactly. So thank you, sir. So teacher కూడా they will come and tell you, but it's not like నేను ఇప్పుడు ఒక ఐఎమ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ వన్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ వన్ సింగులర్ కాన్సెప్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్ ఓసిటీ. If I'm teaching MRI, let's say, I won't teach as good as a professor working in MRI. Mm, So all I'm saying is you don't find a teacher or a professor good at everything. right. You might get some help in understanding some concepts. Other concepts you have to read it yourself anyhow. So my suggestion is to you have to show your own interest and try to learn Mm, each and every topic. What helped me is, as I said, let's say you are reading a single concept. Initially, what happens is to understand a single concept, it takes a lot of time. Simple concept. If you want to understand a simple sentence, even takes 4 6 hours. You do it one day, you do it 2 days, you do it 3 days. After that, you since you already spend a lot of time, and also you kind of habituated your mind to think it through. You stretched your mind, you stretched your imagination to understand that concept. After that, it becomes so easy. Once you get it to, let's say you spend a lot of time, you understand it, and it also becomes kind of adrenaline rush. Like ఇప్పుడు నీకు right. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో Understood. ఫోటోలు Yes. పెడితే లైక్స్ కొడితే నీకు ఎంత Yeah. ఎలాంటి ఆనందం వస్తుందో మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమైనప్పుడు కూడా అదే సేమ్ ఆనందం వస్తుంది యాక్చువల్గా. Actually, Sometimes you need to you love the subject. That's it. So if you you have get that addicted. love, yeah, Yeah, you get addicted to it, and sometimes uh, that leads to so many other great right. things actually. So try to, like, I think every student maybe try to understand a simple concept, spend as much time as possible to understand it, and after that it becomes very easy. You kind of habituated your mind to understand the concepts. I think I'm explaining properly. Um, Yes, yes. so please take as much as time initially. Don't worry whether you are taking 8 hours to complete a simple Good. understanding a Yeah, simple this is concept. really an important what we can say point because And I feel if every student is in a rush to complete the syllabus so because I have this much amount of time, sir. I need to go for this exam. So I will work up in the final year of my engineering. Then I want everything in the single 6 months. I want to do everything. That doesn't happen. So you should realize from your second year or first year of engineering, take time, invest time on a single subject, single topic, learn it, enjoy it, and from this enjoyment you will get motivation. Some people ask me, sir, can you motivate me? How can I be consistent? How can I be preparing? That cannot be possible. Nobody will motivate or nobody cannot motivate you from externally. Motivation can happen from results. Once you start, like he said, Nal, if you post a pic in the Instagram, you get 100 likes. Next time it will drive you to post another pic to get more likes. The same happens in your studies also. Once you study, ఎంజాయ్ లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. నేను నా గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేవాడిని. సొల్యూషన్ రాగానే ఐ యూస్ టు కిక్ ద అదర్స్. ఐ మీన్ సో ఇట్ మైట్ బి లుకింగ్ వేర్డ్ బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. నా పక్కన ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఉంటే వాళ్ళని కొట్టేవాళ్ళని. ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ దట్. వన్స్ యూ లవ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్, వన్స్ యూ ఎంజాయ్ దిస్, దెన్ ఓన్లీ దీస్ ఆర్ పాసిబుల్. Be strong with your basics. Spend enough time on your basics. After that, right. nobody can stop.
Right. I So want to add one more yeah, point, sir. sure, sure. In this process, let's say you understand a concept very clearly. What happens is you feel very confident of learning anything because you understand a concept, right? You will feel very comfortable in understanding other concepts as well. So if you see a big mathematical formula or a big complex name, you won't worry about it because you already know you can understand that concept if you spend time on it. So that gives a lot of confidence not only in sciences but also in life actually, if you think about it. So that would be my suggestion. Okay. So I want to ask you one thing because you are in ISc. So why ISc is considered like a dream destination? Those who are aspirants of the GATE exam. I know because for the GATE exam, the topmost priority is to enter into ISc because you are now in ISc. You have seen IIT, Stanford, what we call Zurich, ETH, everything, right? So why? What is the specialty in IISc? Why people are crazy about IISc? Because all GATE first ranker, if you see, his first preference is IISc only. Top 50 rankers, most of them will aim. Otherwise, they have some local preference. They will aim for IISc. So, Bhaskar, what's your take on it in your observation? Why IISc is very special? Most of the faculty are experts in their field. They're very well known in the world. That's one aspect. And another aspect is IISc from the beginning is heavily focused on PG. So if you go to Okay, IIT, good. you Yeah. have B.Tech program and M.Tech program and PhD. IIT is traditionally focused on teaching initially for mostly undergrad students, and then they started PG program and PhD program. Now they're also getting very good at research. That's my understanding. But at IASC, it's bottom up, or you can say top to bottom. Uh, Heavy focus is on MTech, master's program, PG programs, and Okay. PhD programs. And so traditionally, GATE students who joined here, they went to like a lot of great places. The people studied here become faculty at IITs. So if you did PhD at IISc, you have a very good chance of becoming a faculty at any IIT. So that's not true. Vice versa. In my understanding, there are always some what's called some rare cases like you should have done PhD at IITs and then you went to a top place like Stanford, Harvard, Johns Hopkins, any of the big labs, then you can become a faculty at IISc. And also Bengaluru is really good. You all know weather-wise, and also it has a lot Okay. of industry ecosystem, startup Startups also. Yeah. ecosystem, Yeah. a lot of young people. So I think these are all factors. And traditionally, I think IASC played a lot of role in India development in terms of to provide resources to ISRO and DRDO. And C.V. Raman, Nobel Prize winner in physics, was a faculty here. And so it's very old institute as well. It's from Oh, so 1990. you studied in the Institute of Einstein, and now you're working in the institute where C.V. Raman also. C.V. Raman. Yeah, that's Great. yeah. That's a great honor. Let's see. సో గైస్ ఇక్కడ మనకి ఐఎస్సి అనేది లైక్ ఏ డ్రీమ్ జాబ్ డ్రీమ్ ప్లేస్ ఫర్ గేట్ ఆస్పిరెంట్స్ మీకు కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు ఎందుకంటే మా పీపుల్ నోస్ అబౌట్ ఐఐటి బికాస్ దేర్ ఈస్ బీటెక్ వేర్ బట్ ఇక్కడ ఐఎస్సిలో ఏంటంటే బీటెక్ లేదు డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ ఎంటెక్ ఓన్లీ సో మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ కంపేర్ టు ఐఐటి ద మెయిన్ ఈస్ బీటెక్ ఈస్ లైక్ దేర్ ప్రొడక్ట్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ అండ్ ఎంటెక్ అండ్ ఆల్ లైక్ బై ప్రొడక్ట్స్ జనరలీ దిస్ ఇస్ హౌ the ecosystem there but ikkada ఏంటంటే focus will be on your mtechs and phd and mostly it is a research oriented and placements point of view also undoubtedly they will be getting the top placements so that is all this together they what we can say this is like a dream destination so Bhaskar one more thing I want to ask you like for if what are the major observations you identified ఇక్కడ మన ఇండియాకి అబ్రాడ్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసావు ఎందుకంటే నువ్వు అన్ని ఎకో సిస్టమ్స్ లో మన లోకల్ కాలేజ్ లో ఆంధ్రాలో యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నేషనలైజ్డ్ స్టేట్ ఐఐటిలో చదివావు తర్వాత యూ వెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని చూసావు కదా
Quickly, can you say what are the differences you have observed? అక్కడ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే దేర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఈవెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ బీటెక్ దే ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేయడము ఈ కల్చర్ అయితే ఉంది అక్కడ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ గా ఒక ప్రాబ్లం పట్టుకోవడం. మన దగ్గర నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సెమిస్టర్ లో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాం మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడితోనే ఆగిపోతుంది. దే నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఐదర్ రీసెర్చ్ ఆర్ పబ్లికేషన్స్ అనేవి వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఎంటెక్ ఐఐటీస్ కో ఎక్కడికో వచ్చిన తర్వాత కొంచెం వస్తుంది లేదా పిహెచ్డికి వస్తే అక్కడ డిగ్రీకి అవసరం కాబట్టి దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ బీటెక్ లెవెల్లో ఐ డోంట్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇన్ ఇండియా. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? ఐ మీన్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ యూ అబ్జర్వ్? I agree with your observations, sir. Like mostly in people in Europe and USA, they have a lot of very good engineering background and interest in research. Or some people, some students even have a lot of research in their bachelor's level as well. And other aspects is mostly like related to economic development. So their economy, the per capita income is like 20 times, 30 times, then Of even course, more, I yeah. think 100 times Mm, more than our country. That helps. That gives them, I think, very good freedom, yeah. education, and and Mm. and um, so that aspect is there. And Yeah, I think like maybe for them, for us, why we study is only for job because మన కంట్రీలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ నౌ ఓన్లీ. కాబట్టి ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి స్టడీస్ చేసినప్పుడు మన పేరెంట్స్ అయినా సరే ఎవరైనా ఒక బాగా చదువుకుంటే మంచి జాబ్ వస్తుందని అంతవరకే చెప్తారు కాబట్టి మన ఫోకస్ కూడా జాబ్ కి కావాల్సింది ఏంటి ఒక మంచి పర్సంటేజ్ ఈ ఈ స్కిల్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనంటే దే ఆర్ ఆల్సో స్టడింగ్. యు ఆర్ ట్రూ, రైట్. బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ సమ్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ, సో దే right. getting the freedom to explore many things. So That's that is also true. one factor, sir. So uh, I think education is for us an escape, an escape to a route to escape the poverty. Right. That aspect is there. So I really cannot compare. Basically, I think if మన ఇండియా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ ఆస్పెక్ట్ లో, సో అవును. దట్ ఆల్సో ట్రికల్స్ డౌన్స్ టు ద బిహేవియరల్ చేంజెస్. Mm. సో I mean, they are called developed countries for a reason, Definitely, right? yeah. So their mindset is very different. మీరు అన్నట్టు since they have money, whatever they do out of interest towards research. And also they see a lot of people. There is also celebration of science culture is there. Um, Right, yes. so that is there actually. So if a NASA is doing something, I observed that a lot of people watch it. Um, మన ఇస్రో For us, చేసేటప్పుడు they watch ల్యాండింగ్. audio functions, movie release functions. There, people will debate on that. There, we have a lot of time, but they never thought of what ISRO is doing. They never. They will celebrate maybe one day for. They are not very keen to do this job. But this I observed. They celebrate the science when they respect the scientist. They get a lot of what we call. These things can make more interest towards the research. Right. I agree Right. with you. Right. Right. So if you have a, let's say, very good publication or stuff, uh, they respect you a lot. In India, I think in the science circles, people know you, but I think it goes back to the same question. మనకి ఫౌండేషన్ లో మనీ ప్రాబ్లమ్స్ వలన మనకి దీని మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ స్లోలీ చేంజింగ్ in terms of money as well. Like let's say if you want to do a very expensive research, if a faculty needs lots of money, India might not have resources to give that faculty because they have other problems. They have to, True. uh, Yeah. you know, give food and support poor Basic people. needs are to be So fulfilled so before. it's very cyclical, and I think if we have the same per capita income, we would be the same in my view. People might have different opinion, but in my Yeah, view, definitely. if we have the same per capita income, we would be behaving the same. But I think it's slowly changing. I'm very optimistic about it. Now I see Okay. a lot of bachelor students at IISc and IITs, having this.
level of understanding and this level of training in research. And when they join your lab, they already know some of the aspects, some of the tools we use to do research, and they're really good at writing in English, right, to convey whatever research they're doing. Okay. సో సో అండ్ అంటే మన తెలుగు వాళ్ళకి అంటే నేను కూడా తెలుగు మీడియం చదువుకున్నా. మీకు ఇంగ్లీష్ రాదని ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టూల్స్, చాట్ Yes. జీపీటీ, జెమినై, they're really good at grammar. We can learn from them. um, and if you have people around you talking in English, you will get it. It shouldn't be, you should not fear because you don't have good English skills. That's my suggestion as well. Okay. Sorry, sir, I don't So have very good no, answer to no. this, but It's a genuine surprisingly. answer, and it's an opinion based, right? Whatever you Yeah, have genuinely exactly, given the opinion. exactly, yeah, exactly. Uh, So okay. and I mean, one if very important point you address that motivates the students is you studied from Telugu medium. I mean, Telugu medium lo చదివినా సరే, you are able to write the research articles way before this chat GPT and all are present. ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే చాట్ జీపీటీ వచ్చాక అట్లీస్ట్ మనకి మనం ఒక పారా రాసి కరెక్ట్ చేయమంటే వీ హ్యావ్ ద హెల్ప్, బట్ ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ టూ టఫ్ exactly, టు earlier ఫేస్ that నాకు situation. Yeah, తెలియదు సెంటెన్స్ I know, రాస్తే I అది know, I can understand. ఎంత చండాలంగా ఉంటుందో కూడా తెలియదు. సో ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండగానే అది బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటావా? నీ సజెషన్ ఏంటి? దే హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ వైబుల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ సజెస్టబుల్? నేను ఒక సజెషన్ ఏం చెప్పానంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి, కొంతమందికి ఎంఎస్ అబ్రాడ్ వెళ్ళి చేద్దామని ఉంటుంది. కానీ సార్ మా దగ్గర మనీ లేదు, లేదా ఏం చేస్తే మేము యాక్సెప్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే, గేట్కి ఎలా దేనికైనా సబ్జెక్ట్ అనేది కామన్ నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ సజెస్టెడ్ they value the publications. If you are able to take one topic, work on it, and do some publication, your chances will be very high for selection in abroad universities. So this is what I suggested earlier to my students. Now లైక్ I want to ask you the same thing, like బీటెక్ నుంచి కొంచెం రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటావా? ఈజ్ లేదా ఎంటెక్ వచ్చే వరకు ఆగితే బెటరా, లేదా వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్? పర్టికులర్లీ రీసెర్చ్ వైస్ ఇప్పుడు బీటెక్ తర్వాత కూడా పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇంటిగ్రేటెడ్ పిహెచ్డి అని చెప్పి. యుఎస్ లో కూడా సేమ్. If you want to go to PhD, my suggestion is you should do some internship with faculty at NIT, IIT, IISc, ISR, very good research labs. Okay. చాలా మంది faculty ఉంటారు. You should try to approach them in a meaningful way, saying Even that. internships also they will take in the summer for some project కదా. Exactly. So summer లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని తీసుకుని రీచ్ ఫ్యాకల్టీ టేక్ 3 to 5 students. So there are a lot of faculty at IISc. 500 సో faculty are there. మీరు ప్రైవేట్ కాలేజ్ చదువుతున్నా సరే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఈ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్స్ కి అప్లై చేశారనుకోండి, ఈ ఎన్ఐటీస్ ఐఐటీస్ లో ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర, ఆ, దాని ప్రాసెస్ నేను భాస్కర్ని అడుగుతాను. మీకు ఏంటంటే ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఒక మంచి టాపిక్ మీద వర్క్ చేసే ఛాన్స్ వస్తుంది. సో భాస్కర్, ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా అంటే స్టూడెంట్ సెర్చ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? ఈ జేఆర్ఎఫ్స్ So కానీ ఏదైనా ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా ప్రొఫెసర్స్ కి మెయిల్స్ రాయడమేనా? అంటే వెబ్సైట్స్ కి వెళ్ళి ప్రొఫెసర్ ప్రొఫైల్ చూసి మెయిల్ రాయడం ఒక పద్ధతి నాకు తెలుసు, ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా? సో ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అని చెప్పి ఒక ఫెలోషిప్ ఉంటుంది. దే ఓకే. దే దే ప్రొవైడ్ యూ స్టైఫండ్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ 2013 ఐఎమ్ సెయింగ్. ఇప్పుడు ఇంకా every institute have a summer internship program, like ఓకే. IIT Madras has it um, from 2016. I don't know recent developments, but every institute encourages it. If you ఓకే. come here and see, no need to publish something. If you do even small sub task, and that would give you lot of insights. And also you will see what is research. చాలా మందికి రీసెర్చ్ అంటే తెలియదు. అంటే ఓకే. మనకి సినిమాల్లో ల్యాబ్ కోట్స్ పెట్టుకొని చేస్తారు, అట్లా అవును. అనుకుంటారు. బట్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఐజర్ ఉన్నది, ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ మన స్టేట్స్ లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉన్నది. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కూడా యా, కొంతమంది ట్రిపుల్ ఐటీ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. హైదరాబాద్. ఎస్ సార్. త్రిబుల్ ఐటీస్ ఉన్నాయి. త్రిబుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ ఉన్నది. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్.
If you're really interested, I think it's not difficult to find a position. So you should approach sometimes current PhD students ఉంటారు IITs లో కానీ IISc లో కానీ వాళ్ళని కూడా రీచ్ Oh, అవుట్ అవ్వండి. So a PhD student can supervise you for 2-3 months. Sometimes they might not maybe offer some you task he can calculate. stipend and stuff, but you can do that. I Yeah, encourage my students to do that, um, and probably I will also do it. I don't know how many okay. people I will. Right. So suppose you want to take a student, what are the qualities you will take from them, or what do you expect from a student? Suppose they want to approach you or something. Mostly interest, sir. Interest in learning what I am going to. Uh, Okay. yeah, that thing I needed. Um, and sometimes what happens is student have a lot of interest. That's good thing, but they are not. Sometimes they have to show some little independence as well. In the sense, okay, I ask you to do one thing, you do that thing, but uh, let's say it's not working. Okay, y equal to ax plus b. Let's say you're trying to play with different a values. I ask you Mm, to try with different a values to fit. Okay, let's give an example. You have x data and you have y data, and you want to mm, fit a linear curve. Um, so you fit it, and then if you are just done with it, that's nice. But sometimes it's also helpful for you if you try what will happen if you fit a okay. quadratic fit. Sometimes data might agree with y equal to x square uh, Okay. formula. So sometimes Understood. this is called I think little independence that time. So faculty good, they have a lot of students, right? Each Mm, faculty has like 20 students. If you are keep on asking for next task, that professor might feel like okay, your that student is burdening them. So that aspect okay. is there. So, Yeah. mm, understood. Okay. So that's it. One last two questions, we can wrap it up. Students, if you have any kind of queries, you can also post your questions. I'll ask to Bhaskar sir. He will be helping you. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు చాట్లో కామెంట్ చేయండి. మీ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఆన్సర్స్ చెప్పిస్తాను. బట్ మీరు డోంట్ ఆస్క్ ద అదర్ ఇర్రెలవెంట్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఐ నో యూ పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గేట్, పిఎస్యూ, మంచి ద ప్రైవేట్ సెక్టర్, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్. For that, we can take another session. I will bring someone from the PSUs. He will be answering you. So, ikkada mana discussion can be how to make your engineering exciting, or what kind of skills you require. We discussed, and research the rest. You want to develop the research. What you can say. ఇంకొకటి ఏంటంటే రీసెర్చ్ అనగానే పిహెచ్డి అనగానే స్టూడెంట్స్కి ఒక భయం ఉంటుంది. అంటే అమ్మో అన్ని ఇయర్స్ కూర్చోవాలి, అది నా వల్ల కాదు, నేను చేసేది కాదు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే బీటెక్ ఎంటెక్ అయిన తర్వాత ఒక మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తే చాలన్నట్టే ప్రిపేర్ అవుతారు తప్ప నేను రీసెర్చ్ చేద్దాం, సైంటిస్ట్ అవుదాం అని చాలా తక్కువ మందికి, ఫ్యూ పీపుల్ ఉంటుంది. ఉన్నా సరే ఎవరో ఒకరు డిమోటివేట్ చేస్తారు. సైంటిస్ట్ అవుతావు అని టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఇన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో తెలుసా అని ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవో చూపిస్తారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? స్టూడెంట్ ఈ ఒపీనియన్ ఉంది కదా, జనరల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం అనేది ఏదైతే ఉందో. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? Right, sir. In India, you have a lot of opportunity to become scientist without having PhD, like DRDO scientist, ISRO. So There is ICMR. I'm telling in the medical field, but BARC for atomic energy research. There are a lot of labs. You will also end up doing R&D there, and also you have a lot of industries does R&D. But for any R&D uh, in industries, from my understanding, you should have at least MTech. So from BTech you cannot do that in industry unless you join and then somebody sees that you can do research. That's very long and సో వాట్స్ యువర్ సజెషన్? లైక్ పిహెచ్డి అనేది కొన్ని ఎక్కువ ఇయర్స్ పడుతుంది స్టూడెంట్స్ మైండ్ లో ఉంటుంది కదా. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఎవ్రీ టైం అంత టైం so పెట్టాలనేది? సపోజ్ పర్సనల్ చాయిస్, బట్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ రియల్? So, like it's a investment of 4 to 5 years, but depending upon what you want. If you want to రైట్. have a scholarly experience, and if you want scholarly, like a real scientist experience of doing a science,
properly, then you should do PhD. If you want All to, you need is some patience. Like you want to do something other than like a regular మనం మంత్లీ మార్నింగ్ 9కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ 5కి వచ్చే జాబ్ చేసి ఒక శాలరీ తెచ్చుకోవాలంటే అది ఇమీడియట్ గా వస్తుంది. మీరు సంథింగ్ right, డిఫరెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. యూ వాంట్ టు బి ఇండిపెండెంట్ వర్క్ ఆన్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ యూ వాంట్ టు మేక్ సమ్ ఇందులో కూడా యూ మే బి ఏబుల్ టు డూ సమ్ స్టార్ట్అప్స్ విచ్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్. అంటే యూ మే బి ఐడెంటిఫైయింగ్ ద గ్యాప్ where the people are suffering. You might be working on that problem. That problem might be converted into a startup. There are a number of examples for that. And after that, maybe it can give you revenue, but this that need not be your motivation every time. Only thing is you require patience. How much patience you have, that much level you can grow for sure. Yeah. sir, I want to say one thing. I think you asked me, మీరు అడిగారు AI వస్తుంది, చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ Yeah, అవుతున్నారు. yeah, yeah. So currently So, AI is there as job market. So he want to share his opinion on that. right. So, uh, as I understand, ఇప్పుడు AI ఏంటంటే it's very good at the tasks already trained with trained data. It can Okay. think and provide solutions to some of the problems. బట్ ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు మీరు అనొచ్చు, భాస్కర్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఏఐ అండ్ ఏఐ వుడ్ గివ్ యూ ద సొల్యూషన్, వడ్ యూ వాంట్ టు డూ రీసెర్చ్. These models are not that good. You Yeah, can only use true. it to correct the grammar and some small things. So if you want to beat the AI, you have to have your very subjective scholarly experience. So if you are doing PhD, that means you are kind of safe from AI. That's my understanding. And again, lot of there are a lot of PhD students are there right now, and everybody won't get faculty position. Uh, and you should be okay to, like, right now, even in USA, for Mm. a lot of product development, lot of companies, Meta right now or Google, they're hiring a lot of PhD students to work on Okay. hard research. They're not Okay. going to hire somebody with a bachelor's or MTech degree to work on what would be the next version of Gemini, for example. Got it. So if you want to work on these are called cutting edge technologies, and I forgot the name, state of the art models. Mm. So then PhD gives you that opportunity to work, and of course it's a lot of investment. You have to Mm. spend 4 5 years of your time. You get Okay. little money compared to your friends going to industry. But after you complete the PhD, you can match with your friends. That's not the problem. Got it. Um, and if you are taking a faculty position, you get your independence. Like, you are doing your own Free to research. work. It's not like you are Yeah. working for somebody. I mean, I'm still working for institute. That's the thing. But if you are working for an industry. Company, it will be uh, different. Yeah. yeah, the independence is not as much as you get as a faculty. So everything, all depends upon what you want. So for bachelor students, it's very difficult to know, you know what does a scientist do, what does a faculty do, what does the Mm. engineers at Gemini, Meta do. So my suggestion would be, please talk to all the people you know. I mean, Mm. you should show, at least you should show interest in uh, knowing what they do basically in their day-to-day life, Yeah. whether that person working in housekeeping or whether that person is a scientist, because it Understood. gives you a lot of data points. Like, you can train your mind depending upon Mm. your interests. Right. You can be that. I don't care about the money, but I want to do research. That's I am. That's what I was like that. So I think correct కాకపోవచ్చు. I mean, we need Yeah, money, it depends. It's an but individual choice, definitely. yeah, Personally, yeah, what exactly. makes you more happy? What are your Yeah, priorities? That matters. But one ex- important point he has given is talk to people. ఎక్కువ మంది exactly. తో కలవండి, మాట్లాడండి. You will get more views, broader views. You will understand how the life will be in that particular aspect also. So now we'll take Exactly. some questions. Right. Uh, I think Durga question is, sir, 1 minute. So one question from Venkat. He's asking your BTech branch. So he's my student only. So I can say that BTech is from EC.
Then MTech he has done in medical imaging. Then he has done PhD. It involves interdisciplinary, that CS machine learning topics, and also initially he's from BTech is from EC. So, Next, uh, yeah. సో మన ఈసీ చదివినా మీరు ఏఐ నేర్చుకోవచ్చు, మెషిన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ అయినా సరే అదేమి ఇట్స్ నాట్ వెరీ టఫ్ టాస్క్. యూ Yes, కెన్ స్విచ్ yes. ఈజీలీ. Yes, yes. And from any branch, you can learn machine learning. Once you complete the bachelor's, those rigid boundaries will, disappear. You can do whatever you want, basically. సో Out of Jafar worry. question is he is asking you a gate preparation journey, I think he is asking. When, Okay, do you that's remember or not? I don't know. It's been a long time, but yeah. right. So my gate preparation, we were okay. Long story short, I was told that I should go for MS in USA because I was interested in research. నాకు రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి ఒక అతను Oh, చెప్పారు. నేను నాకు ఒక స్టైఫండ్ వచ్చింది ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు. ఐ గాట్ ఐ థింక్ ₹20,000 ఆర్ సో. I took that money to and went for GRE coaching without oh. knowing what is visa, what Mm-hmm. is required to get visa and stuff. నేను జిఆర్ఈకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, బట్ జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ ఫీజ్ 12,000 అప్పుడు. సో టు రైట్ ది ఎగ్జామ్ ఐ హ్యావ్ టు రియల్లీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ my preparation. So it never happened. And one day I came to know that I need 21 lakh or 25 lakh rupees to get US Permission. visa. I didn't know about it all actually. Everybody told me I should go abroad, but I don't know that. I didn't know that I needed. That's why I'm saying we should talk to people so that we get all this information. So then I needed 25 lakh rupees or so. Then I went to, we have SBH Bank on the campus. I went to the bank manager and asked him whether I get a loan to study abroad. Then he asked me, I needed collaterals. Now there are different schemes. You get easily loan to study abroad. But at that time, we need, our parents should have assets to support that loan. Unfortunately, I did not have it. Fortunately, I did not have it, I guess. Then my preparation is that happened just 3 weeks before the gate exam. So I just Okay. prepared notes, my notes of NPTL. So at Triple IT, we have a mix of NPTL Yeah. lectures, and also Shankar sir gave us very good notes on embedded systems and networks. So I just prepared my notes, and that is it. That's my preparation. Yeah, And I again, remember that I gave you that hard copy notes of networks and signals, I think. Then exactly, that was very helpful. I, you made it as a soft copy and shared in the Google Drive for me. At right. many days it was with me only. I Oh, remember I that. see. Yes, yes. And again, so since I had 3 weeks, there are some subjects I'm not very strong at. So I did not study them. I studied five or six subjects, and I was very good at it. So I got think very good marks in those areas. Okay. So So I'm very not the ideal selective. person to. So I am saying, I understood. Yeah, but still, it's reasonably good that you prepared selectively within less amount of time. You are able to crack it. This kind of, right. I mean, even before the gate exam, now also people can aspire that. But basically, you must be strong with your BTech subjects. Then only it is possible. It is not Right, like right. just 3 weeks before. If you start the subject, that doesn't happen because he Right. studied everything from. Because I worked in their college as a lecturer, so I know how the triple IT works there. Uh, there the lectures are mostly from NPTL, so they already study from IIT lectures only, so they already have that ecosystem, so they can make the gate exam relatively faster preparation. So one more question, sir. 1 year drop makes sense to go for gate preparation or not? That doesn't matter. I already answered you. Only we feel that 1 year gap, 2 year gap, it doesn't matter. As long as you are doing something good, nobody worries what happens in that 1 year. I feel like. Exactly. These dropout years are very common. So Uh, don't worry about it. But you have to be serious with you.
Right. You have to be serious with yourself. 1 year gap తీసుకున్నామంటే you should be accountable. That's it. You should do, yeah, మీరు అంటే దాన్ని తీసుకొని you should utilize properly. Okay. Yeah. That's it. So, any other questions, guys? Shall we wrap it up? He has shared a wonderful experience and inspired you a lot, like research interest, how the world is going, how engineering is going, what are the different kind of opportunities, how you can become a scientist from right from you don't need any background for this. You can become a scientist. You can develop a product. You can help to your country. You can make a startup. Everything is possible as an engineer. All this wonderful journey he has shared his experience. I hope it helps you a lot. Any other last final one two questions? There are some questions I skipped intentionally because those are already answered in the starting part of this podcast. You can watch it and you can understand regarding PhD టైర్ 3 కాలేజ్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు ఐఐటీస్లో ఎన్ఐటీస్లో ఆ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ అడిగాను దానికి తన ఆన్సర్ చెప్పాడు సో ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఓకే పిఎస్యూ వర్సెస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ ఫర్ యూ గైస్ మీకు ఏది ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అనేది చూసుకోండి అన్నిట్లోని పాజిటివ్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్స్ ఉంటాయి మేబీ పిఎస్యూకి వెళ్తే మీరు వర్క్ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు లేదా ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వెళ్తే ఎక్కువ గ్రోత్ ఉండొచ్చు ఇమీడియట్ గా మీరు మనీ చూడొచ్చు అది ఏది మీకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది హౌ యు ఆర్ సీయింగ్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో సింగిల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ రీసెర్చ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఇండివిజువల్ చాయిస్. So thank you very much, Bhaskar. You want to share any last few words for our mighty engineers of this country, or Yes, with yes, your yes. all experience? So Yeah, to sure. all your students, శంకర్ సార్ చాలా మీ గురించి థింక్ చేస్తారు. ఈజ్ వెరీ హానెస్ట్ యాక్చువల్లీ. You are in very good hands. So utilize all his help and suggestions. Thank you, Bhaskar. So I want to see this podcast will help to many people. I want to see many baskers to come up from this podcast and inspire and make it possible. Tomorrow I want you people to interview like this, and you people need to inspire many and make many good engineers. That is the ultimate aim of this channel. This next level is to make your engineering very exciting. I want to show you the real picture of engineering, what an engineer can do. That is our ultimate aim. See you guys with one more this kind of interview and session in the next. I will be updating you in the next session. I mean, maybe I'll make a short and update the next, whatever the videos you will be expecting, all those things. Thank you very much, guys. So, Bhaskar, once again, I'm very happy and thank you. You want to share something? I just want to say all the best to everyone, and again, believe in yourself. Talk to people around you, whether that person came from whatever background they are, just to get to know what they do in their day-to-day life, and spend a lot of time in understanding your concepts. Either it's 3 or 4 or 5 concepts per day. That gives you a lot of confidence in life, in your sciences, in your preparation. I wish you all the best. Okay. Thank you all, guys. See you all. Sorry. If you have not subscribed to this channel, subscribe to the channel and share this video with many of your friends. Instead of sharing those Instagram reels of music, dances, and all, this piece of information will be helpful for your friends and for this country also. So subscribe to Next Level if you have not done, and please like this session and share this session. Thank you very much, guys. Bhaskar, just a moment. ఓకే అదే స్ట్రీమ్ లైవ్ ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా మాట్లాడచ్చు Yes, yes. Yes, sir. Thank you for this opportunity, sir. I థ్యాంక్ యూ think